Today, we'll first understand pseudo elements, pseudo classes. After that, some more advanced selectors. Okay, pseudo element now. Pseudo element is something which we will do it with the double colon. Let us go to the RB26 and let me start writing it. Anyways, we write style over here. I have a H1 here. H1 edipole. Okay, sorry. I can write edipole like this also. Or else, let me go to my website and pick up some content. Most of the time, we'll start with the uppercase letter. But for a safety, sometimes some people may miss the first letter as capital letter. Sometimes some people may miss the first letter as capital letter. So how do we control it? How do we control that particular part? Yeah, you can do it like this. Imagine I have lowercase letter and I want to convert this content first letter as a uppercase letter. So how can I do it is first select this element. How do you select it? Let me have an ID. So here I will go with hash dd double colon first letter and text transform uppercase. What did you observe there? W is in the uppercase. Suppose if I don't give this, then what will happen? W will be in the lowercase. So this is a normal way. This is normal thing. I'm just so here I introduced you one property called text transform. Text hyphen transform. You can convert it into uppercase. This is for first letter. Okay. Have you ever seen any website or any newspaper with the first letter as very big letter? Very big, not uppercase, not only uppercase. I'm talking about big letter, big in the sense, can I control this first letter only? First letter only, yes. By using first letter pseudo element, I can make font size as 100 px. So what happened? First letter, not only uppercase, of course, uppercase is only one part, but it is increased to bigger size, and I want to have a different color to it. How can I do it? Color red. What happened here? Which color got red? Which one got red? The whole paragraph or only the first letter? If you want to select only the first letter, pseudo element first letter should be first be used and applied with your desired స్టైల్. మీకు ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుని స్టైల్ అప్లై చేయాలంటే ఈ రకంగా చేయవచ్చు. అండర్స్టూడ్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Now if I want to apply the first, sir, when I don't have this pseudo element, you know how I used to do? I had to apply a span to the first letter and I should give some ID to this only to that letter and start applying the style. Hello? ఇంత పని చేయాల్సి వచ్చేది. I had to do this much of work. But now, I don't need to do all this nonsense. What I should do? I just need to use the
first letter pseudo. What is that? First letter pseudo class or pseudo element? Element. Element. Done? Okay. Now tell me, I want this. Okay. Let me increase the content. Okay. I want to apply some styling. One minute. Sorry. Yeah. Have you ever observed this kind of one letter should be all the first letter is in red color ever? మీరు ఒక ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఫస్ట్ లెటర్ ఎప్పుడు రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఎక్కడ చూసారు దీన్ని? In one place, you must have seen the first letter always in the red color. Red color. I'm sure for the red color. Big size big size ka same size. What color red one? First color letter color. First letter color red ఉంటుంది. OnePlus mobile. In OnePlus mobile, you must have seen the red color, right? లేదు చూడండి. OnePlus mobile style. Emo, if I get it, that will be well and good. But if it is not happened, then I can't help you. That is okay. Even some texts, some content also comes in the red color. Meer OnePlus mobile booklet chusna, you can see that OnePlus mobile text style. Okay, sometimes I don't get it, but you would have seen that. మీరు చూసి ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను నేను. కావాలంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి దాని మీద. whenever you see the Yes, sir. Yeah, కదా first letter. Yes. అప్పర్ కేస్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటది. Yeah, See- my yes, sir. right. So how do you find out that first letter? By using this kind of stylings. Understood? Yeah, it's a red. Yes. Okay, especially time వచ్చినప్పుడు ఆ ఫస్ట్ లెటర్ రెడ్ లో. సరే, ఓకే. నెక్స్ట్, how do I make something in the entire first line should be some capital or some other color, something like that? Is it possible? Yes. You have to use first line. Let us not 100 px, let me make 20 px. So you can see the entire first line is in red color. Which is the selector I have used? First line pseudo element selector. The beauty is, if your window size, I mean to say, if your browser window size is less, so it will adjust along with that. So now the color is coming up to industry only. So if I increase the size, level is also coming in the red color. Can you see this? So browser automatically select the first line and it will apply with this point. So these are all you should know before going to bigger layouts and all. అర్థమైందా నాన్న ఎందుకు అని చేస్తుంది, రైట్? వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ pseudo element. We have one more thing that is called as pseudo class. Pseudo, sir, 1 second. One more pseudo element, that is after and before. There is something called after and before also. How to use that? Yeah, కంగారు పడకండి. After, can I? The usage is in a different place, not here. Then usage వేరే చోటు ఉంది. That is, I will give you a complete explanation with that point. That is called floats. Okay.
Sir, for a fresher, these are all not necessary. But some companies don't treat freshers as freshers. Okay. So, especially experienced people are also there. So, when they go to interview, if that interviewer knows only styling, then he will bang you like anything. Okay. So, they will be very much particular about all these points. So, this much of information is too much for your heads. I know, but I am helpless. Need to speak in Telugu now. నాకు తెలుసు ఫ్రెషర్స్కి ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ టూ మచ్ అయిపోతుంది. నాకు అర్థమవుతుంది, కానీ నేనైతే హెల్ప్లెస్. వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ మాత్రం పిచ్చిగా ఉంటున్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్వ్యూ రావడమే కష్టంగా ఉంది, వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక లెవెల్కి తీసుకెళ్తున్నారు. పాయింట్ నెంబర్ 1. సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ యు ఆర్ నాట్ లెర్నింగ్ 6 subjects at a time. We are learning only one concept for the whole day. This kind of learning is not there in any place. నేను మిమ్మల్ని ఎక్కడ ఓవర్లోడ్ చేయట్లేదు. నేను ఈ మాట చెప్తున్నా సరే ఐఎమ్ సేయింగ్ క్లియర్లీ, ఐఎమ్ నాట్ ఓవర్లోడింగ్ యూ. ద హోల్ డే ఈజ్ విత్ యూ. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? సో బికమింగ్ పర్ఫెక్షన్ ఈజ్ necessary and we are there for you, right? So be patient and try to accept this much of information at a time. Let's go to the next point, that is called as after, right? So let me show you simple point, not complex point, simple point. I'll give an id to this. Id is equal to dr, and here hash dr double colon after and open bracket close bracket. After dr, that means after this element, because dr means hash dr means this element, right? After this I want to put some content as welcome. Can you see this output? After h1, whatever there in the h1, after h1 welcome is coming. This welcome is not as a part of h1, right? Welcome is not the part of h1, that is included through css. This is a question for interview. How to include html content using css? How to include content in html element using css, not with the javascript. Using css, if you want to put something, then you can put with the after. So if I make it as before, that welcome is coming before this content for the dr. Clear? Even for this content you can make the display. What is the output you observed there? The content became block. So if you want to control that content also, you can control. You start writing everything. But this is how after and before works. What it will be doing? It will adding some content before or after to the selected element. This is what called pseudo element. So what are the pseudo elements I have covered so far? First letter, first line, after, before. The real usage is with floats, not here. This is just a simple example. అసలు యూసేజ్ మంచి నీడ్ ఫ్లోట్స్ లో ఉంటుంది, ఇక్కడ కాదు. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ pseudo elements. చలో, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ pseudo classes. అదైతే నాకు కనపడలేదు ఇప్పుడు వరకు.
అట్లా ఏమో అది జావా స్క్రిప్ట్ తోటి చేయగలుగుతాం. ఓకే, నేనైతే చూడలేదు ప్రతి పారాగ్రాఫ్ లో, సారీ ప్రతి వర్డ్ చూడలేదు. ఓకే, మేబీ ఉందేమో, చాలా చాలా కొత్త కొత్తవి వస్తున్నాయి, బట్ నేనైతే చూడలేదు ఇప్పటివరకు, నేను ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయలేదు. సూడో క్లాస్. Friends, one of our student is asking us, is it possible to style the first letter of every word? Okay, that is interesting indeed, but I have not found anything like that. If I'll update you. Okay, మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పండి. If you anybody identified it, please let me know. What is now? We have to discuss about pseudo class. So already one pseudo class I have already mentioned yesterday. That is hover. So here I have, let me have the pseudo class that is hover, hover, color red. So so I said hash dd hover. So this particular rule will be applied to the element with the id dd. With చదవాలి నాన్న దాన్ని, you have to read it completely. This particular rule will be applied on an element with dd as the id on over. తెలుగులో చెప్పండి, పోయినసారి ఇంగ్లీష్ ఇస్ డన్, తెలుగులో చెప్పండి. ఈ సెలెక్టర్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది, సారీ ఈ రూల్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది, ఎవరికి అప్లై అవుతుంది? దిస్ రూల్ విల్ బి అప్లైడ్ ఆన్ dd. dd అనేది ఎలిమెంటే కదా, dd అనే ఐడి ఉన్న ఎలిమెంట్ మీద హోవర్ చేసి, ఊరికే ఇచ్చారు లచ్చలు లచ్చలు. ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది? dd అనే ఐడి ఉన్న ఎలిమెంట్ మీద హోవర్ చేసినప్పుడు ఇస్తారు. దిస్ విల్ అప్లై ఆన్ అన్ ఎలిమెంట్ విత్ ఐడి dd on hover. Clear? So now let me tell you one thing. I am on this editor, right? I'm moving my mouse on the browser, but why it is not becoming red? I'm here, but when I move my mouse on this, it is not becoming red. What is the reason is, actually the focus is now on the Visual Studio Code, the editor. So I had to click here so that now it came into the focus. And now if I move my mouse on that, so while you are writing the code, this kind of problems may occur. This is not actually a problem. You will be confused and you will leave to rest. So be careful. So maybe you are not on the focus, so it may not be working. So yesterday I faced this. Chale, this is hover. Hover is the pseudo class. Okay, let us see what are the other important pseudo classes. Let us read this. Let us see this. Disabled. This is one of the very important aspect what I have found in many regular places. Sometimes buttons will be disabled. Button, click here. So I have a button here, right? It is not disabled. Is it possible to disable this button? Yes. Just apply the attribute called disabled without a value. So now the button is disabled. So some of the websites, you can observe something like whenever it is disabled, you should show some not allowed, what do you say?
cursor. That is called cursor. And this cursor is called as pointer cursor. Hello. This is called as pointer cursor. So I had to change the cursor from pointer to not allowed symbol. Shall we? Yeah. So on button hover, so let me have an ID to this. Colon disabled. So this rule will be applied on D3 ID element when it is disabled. If it is not disabled, it will not apply. If it is disabled, then only it will apply. Okay. Here, disabled cursor colon. As soon as I apply the colon, you can see auto cell context menu crosshair not allowed. Can you see this now? Not allowed. How is it? It's not allowed. You can see that cross. Even you can actually style that cross also. You can apply the red color also. That's okay. If I apply color red, the button becomes red, not the cross. I don't remember how do you make, did I make the cross as that, what is it, not allowed in the red color. I'll let you know if I found it. But yes, it is also possible. You just search in the Google. Okay. This is disabled pseudo class. When you are disabled, this class will be applied. Hello. Yes. Disabled. Enabled is also there. That's okay. Opposite to that, checked. Checked matches when the elements such as checkboxes and radio buttons are toggled on. So let me have a radio button here. Input type is not radio. Let me have checkbox. This is better. BUTTON button. Sorry, break. So you get this radio button. Sorry, this checkbox. When I click on it, the color of the checkbox is blue, right? The background color of the checkbox is blue. సార్ నేను చేసి చాలా రోజులైంది ఇది రోజు చేసే పనులు కాదు సో ఏమైనా అటు ఇటు అయినా తిట్టుకోకండి సో హియర్ ఐ విల్ అప్లై an ID to this. ID is equal to D4 hash D4. So when it is checked, background color is red. బిస్కెట్ అయింది పర్లేదు అదే Sir, don't mind. I'll Google it. Checkbox background color change. ప్రవీణ్ సార్ Hmm. అది అక్కడ డీబగ్ చేయొచ్చు కదా మనం అక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఒక్క నిమిషం అమ్మా. చేద్దాం ఒక్క నిమిషం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్
ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ which color is applying is రెడ్ ఓన్లీ రెడ్ అయితే వస్తుంది. అక్కడ హెచ్ఓడి దగ్గర ప్రెస్ కొట్టండి సార్. సారీ, హెచ్ఓడి ఉంది కదా అక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గర. ఓవర్ మీద. ఓకే, అక్కడ ఏమో చెక్డ్ ఉంది కదా, ఫోకస్ ఆ కలర్ ప్రాపర్టీ తెలిసిన సరే, ఇన్స్పెక్ట్ తోటి టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు నౌ ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ రిస్క్. నేను కొద్దిగా లోపలికి వెళ్ళిపోయాను. దట్స్ ఓకే, ఇది రెగ్యులర్గా జరిగే ప్రాసెస్. ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెక్ బాక్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో అండ్ సో. ఓకే, యాక్సెంట్ కలర్ ఈజ్ రెడ్. ఓకే, నౌ ఇట్స్ కమింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ఇట్ ఈస్ యాక్సెంట్ కలర్. నాకు గుర్తులేదు. ఓకే, సో ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం ఇఫ్ యూ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు డూ, Google will help you. But if you don't know what to do, then Google can't give you what is the answer. Okay, so this check will help you to, this colon checked pseudo class will help you to change the field. Okay, sir, so many things are there, so many check boxes will be moving here and there. Okay, you will change the border radius, BORDER, border 10px solid green. So there are so many things it will be applied. Of course, not here. This is not outline, seems, I don't remember. Outline, not the border, outline. You can change the outline. You can change the outline shape. So many things can be done. Just I am trying to introduce you where you should do, what, when you should do, ఎప్పుడు చేయాలి, ఎక్కడ చేయాలి అనేది చూపిస్తున్నాను. హలో, ఎస్, ఈవెన్ our assignments are also not included this, but you guys are so excited, so I'm trying to show you this. Okay, next, so pseudo classes, these are the pseudo classes. Mostly you can have required matches when a form element is required. Matches when a form element is required. So what do you mean by required? When you apply a HTML element as a required field. Okay, where is the HTML? Here it is. When you have applied the element as the required field, then you can use colon required. Hello, what is this star? Universally it will be applied. This is required. Okay, so finally I came to one particular point where what exactly I want to give you, that is hover, and then the most important thing is, yeah, this is the point, nth child, even నాకు కావాలి. nth child, nth of type, first child, last child, all these things. What do you mean by that? What do you mean by that? What is first child? What is last child? What is nth child? It tells call. We need to learn this. Okay, shall we? So here, imagine I have a UL with some list items.
India, Sri Lanka, West Indies, Bangladesh. So now you can see the output like this. Oh, yeah. So Li is called as first child of its parent. Li is called first child of its parent. Sri Lanka is the second child. Bangladesh is the last child. That's okay. Fourth child, but last child. So even these can be selected by writing like this. Li colon first child. That doesn't mean it will select the first child of Li. What does it select? It select the Li, which is the first child to its parent. Okay, I'll give you the complete hierarchy. To my father, I am the first child. My brother is the second child. My sister is the third child. My last brother is the fourth child. And my last sister is the fifth child. నిజంగా ఉన్నారా సార్ లేరు ఇద్దరం కానీ వినండి. So totally we have 5. Imagine me, my brother, my sister, my younger brother, and my last sister, right? And I have 2 kids, my son and my daughter. Okay. And I will సరిపోదు. So first child, if no. ఆ ఎగ్జాంపుల్ సరిపోదు నాన్న. Sorry. But try to understand from this only. So Li first child selects what? Li colon first child selects Li element, which is the first child of which is the first child of its parent. It selects the Li, which is the first child of its parent. Okay, na? For example, Li is having a italic, a bold, hello, okay. I would like to apply BORDER border 1px solid. So this 1px solid will be applied to what? So India and New Delhi are not applied with border. The list item will be applied with border. నేను అదే చెప్తున్నాను అప్పటి నుంచి. It won't select the first child of Li. That is not the case. It won't select the first child of Li. What does it select? It select the Li. First tell me that point. It select the Li, which is the first child of its parent. Understood? Which is the first child of its parent. So this Li is the first child of its parent UL. Suppose inside the UL, actually I am supposed to have Li, right? But if I have a H1 with something called Praveen, then is this Li going to be selected or not? Not selected. ఎందుకు సెలెక్ట్ కాదు? India
న్యూఢిల్లీ సెకండ్ చైల్డ్ కాబట్టి ఈ LI చెప్పు మొత్తం. ఓకే, దిస్ LI, the LI is not the first child. LI is second child of its parent. Hello. This LI is second child to its parent. So it will not be applied with the water. ఎందుకు అప్లై కాలేదు? ఇది LI, this is LI, but it is not the first child. But sir, I want to select it. Is it possible? Yes. That is called first. Second child. First of type. What the first of type will select? It will select the LI, which is the first of its type to its parent. Okay. For example, for my father, we are two, right? Me and my sister. Imagine. ఇద్దరమే ఉన్నాం. First, me, my sister, my younger sister and brother. Okay, 4. Let us see. Girl child colon girl colon first child. ఇట్లా రాశాను అనుకుంది. Girl colon first child. స్కాలర్షిప్ వస్తుందని. అనుకుందాం అబ్బా, 1 crore స్కాలర్షిప్ వస్తుందా? వచ్చింది, తప్పేదో తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఐఎమ్ ద ఫస్ట్, ఆఫ్టర్ దట్ మై సిస్టర్, దెన్ మై బ్రదర్. సో ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్, is my sister going to be selected? Yes. No. Why? First child, she is girl, but she is not the first child. I am the first kid, right? కాబట్టి మా చెల్లెకి స్కాలర్షిప్ రాదు. మరి మా చెల్లెకి స్కాలర్షిప్ రావాలంటే, ఇఫ్ మై సిస్టర్ షుడ్ గెట్ ద స్కాలర్షిప్, దెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ టైం. అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ గర్ల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ టైం, అట్లా. ఎనీవేస్, ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ టైప్ అండ్ థర్డ్ వాళ్ళకి రాదు. సార్ ఆయన పెట్టట్లేదు స్కాలర్షిప్. ఓకే, సో యా థర్డ్ విల్ కమ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇట్స్ పాసిబుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ చైల్డ్ అండ్ లాస్ట్ చైల్డ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ టైప్, లాస్ట్ ఆఫ్ టైప్. నా అట్లా ఇండివిజువల్ సెలెక్ట్ చేయడం కష్టం. ఇండివిజువల్ సెలెక్ట్ చేయడం ఉంది, చెప్తాను. nth child of 2. ఓహో, ఒక్క నిమిషం ప్రవీణ్ తీసేద్దాం, ఒక్క నిమిషం ఆగండి, క్లారిటీ. nth child of what is it selected? Second. Hello, is it clear? nth child of 4. Fourth child. 3. Okay. I was supposed to close this page. Just Java class ayindi kada, just completed Java class. I am explaining what is inheritance. I wanted that, but can you see something crazy here? Do you like to have alternate colors like this? Yes or no? But how? ఎట్లా ఒక్కొక్క దానికి వెళ్ళి చెయ్యతావా? ఎన్నితో నా దగ్గర ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయో తెలియదు. హౌ మెనీ రోస్ ఐ డోంట్ నో. నువ్వు రాసావు నాకు ఈరోజు చూసాను. ప్రతి రోకి రాసుకుంటూ వస్తావు. అది అది హెడర్, దట్ ఈస్ టీ హెడ్. లీవ్. అది D1 నెక్స్ట్ D3 కింద అది కూడా D1 అని ఇచ్చారు.
So you can apply through classes. I know, I understood. Array, use class man, it will come. But without classes, you can do it. ID రాయకు క్లాస్ మరి ఏంటి మరి క్లాస్ ఏం చేస్తుంది see he did a mistake. What is the mistake? He wants to apply the same ID, but that is crime. ఒకళ్ళ తీసుకెళ్ళి you should not use same ID to ఏం లేదు ఊరికే అంటున్నా అవును నేను బయటకు వెళ్ళాను సార్ అంటే కష్టం మళ్ళీ విష్ణు సో సో ID should not be reused. Same ID should not be used multiple times. You have to, if you want to use like that, then you have to go for class. Class meant for that. Class purpose ఏంటి? What is the purpose of class? Able to Identifying multiple elements of the same category. If you want to apply some same thing to all multiple elements, you use the class instead of ID. Okay? Yeah. Good. Yeah, I'm coming to that point. Syed Fazil. Syed Fazil will be frustrated after some time. I'm sure for it. I'll tell you why. Because here, doing something is not excellent. Doing something in a particular way is excellent. We are the people who want to finish the work some or the other way. We least bother about the best practices. But in CSS, JavaScript, Java, it's not about completion of the work. It is all about how correctly you complete the work. I took 3.5 years to see a white color email. 3.5 years. ఏంటి సార్ వైట్ కలర్ ఈమెయిల్ అంటే whenever I submit the code, I used to get the comments in red color. In the first month, of course, I am not the worst performer, but I am not the best performer. I used to get paragraphs. You should not use this, you should not use that, you should write your code like this, you should write your code like that. And చెప్పి I used to get a big mail. With red color, I'm saying the background color is red. They highlighted 3.5 years. I'm saying it. I had to admit because I am not ready to accept it. అన్ని సోదిరా బయటకు వెళ్ళి తీరాగుతుంది మాట అన్ని సోది విషయాలు ఎందుకు చేసేసాం కదా కాదు. I realized when I worked with Samsung how important they are. I'm fortunate to have such companies, AT&T, Samsung, Paper. These companies, too good. వాళ్ళు హ్యాండ్ కాదు, హ్యాండ్ పైన ఒక్కొక్క దారం పట్టుకుంటారు. So everyone want Apple, not Redmi. I'm sorry, but it's fact. What a fine feel you will have. This is not iPhone, Chichi. Okay. What a fine feel you will get. MacBook. What a fine feel you will get. Everyone wants the perfection. Okay. So how smartly you write. How optimal you write. Optimal ante takkulu. Nobody wants feasible solutions. Everyone wants optimal solutions. Yes or no? Will you carry, if mobile size is this much, do everyone may have the mobile? No way. If mobile is having only keypad, nothing is there, do all these people use this level of mobile revolution? Now mobiles, everyone is having mobile. In India, usable mobiles are more than 200 crores. Already mobiles are there. Everyone is having mobile. In my home only, I have almost all 4 unused mobile. They are working.
Everyone want new features, isn't it? This is the generation. We are not that generation. We are this generation. Anyways, my point is very clear. You have to do it with perfection. Shall we do this? We'll create a table. We'll have the colors, alternate rows in a different way. So let me have some HTML table. Copy. I want only the code, okay? I don't want that code in the sense only table code, not other. So pseudo classes, let me have this table here. Save, run the code, you'll have this, right? But it now I want to make it more beautiful. How do I do this? I'll select tr colon first child of background color light blue. So first row got selected and it applied with light blue. Hello, hello, yes. Or else n child of 1. Same. Very good. Nth child of 2. I will have some darker color. I'll have nth child of 3. I'll have. So I will repeat it. Nth child of 4, nth child of 5, nth child of 6. Hello, hello. But come on, yeah. If I have 24 lines, how many selectors I have to write? Is it good? No, I didn't like this. So I'll stop it here. For every 3 rows, I have to write, I have to have this blue color. So this row, and this row should have this light blue, right? So I will apply something called 3n plus 1. I'll tell you why I said 3n. Understood? And then 3n plus 2, 3n plus 3. What happened here? For every 3 rows, I am having different colors. Yeah. So what will happen here is this n will be replaced with 0. So then what is the value of 3n plus 1? 4. 0 aithe 3 into 0. 3 zeros are enta? 0. Cheppu. 0 plus 1. 1. 3n. N value starts with 0. What is that? 3n. 3 into 0 plus 1. 1. So it selects first one. Then n becomes 2, sorry, 1. 0 after that, n becomes 1. Automatically, wherever you use this n, it will automatically repeat for multiple times. So n becomes 1. What is, if n becomes 1, what is 3n plus 1? Kangar padak nana, 3n plus 1 raa ikkada. Plus 3n plus 1, if n is equal to 1, what is the value? 4. So it selects nth child of 4. Adi
That is the rule of CSS. అది CSS rule. నేను చెప్పేది. It starts from 0. It starts from 0. Then it becomes 1, n becomes 2, n becomes 3. If table rows are there, if table rows are not there, n will stop by that time. దాన్ని ఇంకా మనకి ఎంత టేబుల్ ఉంటే అంత. అదే చూసుకుంటుంది, మనం ఏం చూసుకోవచ్చు. బట్ రైటింగ్ దిస్ లాజిక్ ఈజ్ ఇన్. అదే చెప్తూ, అది నువ్వు ఆలోచించు. నీ 3 ఎందుకు పెట్టాను? ఫర్ ఎవ్రీ 3 rows I need these colors. If I want every 2 rows, I'll apply 2n+1 and 2n+2. Okay. If I want every 4 rows, I want some colors. Then 4n+1. Okay. This is no. This is called as, మీరు అట్లా చూడకండి. This is called first year maths, Fourier transforms. I know this is called series. Series ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. 3n+2 అంటే ఏమిస్తుంది? What is the series of 3n+2? When n is equal to 0, the value is 2. When n is equal to 1, the value is 5. 2, 5, 8, 2, 5, 8. Come on. 3 into 2, 6 plus 2, 8. This series starts with 2, 5, 8 plus 3, 11, like this. How about this series? ఇదే series ఇస్తుంది నీకు 3, 6, 9. What series it will give you? 1, 4, 7. Okay. Anyways, it will understand. But first of all, this is the first time you are seeing, right? It will be like this. But you will, when it comes, you will definitely. This is what called. Come on. Pseudo classes. Pseudo class. And yesterday I gave you hover, right? Next, I'll go to the next. చెప్పండి. మీరు ఇచ్చేసి సెలెక్ట్ చేసి ఇచ్చేసి అప్పుడు P+1 అలా కాకుండా సెపరేట్ పెట్టి ఇప్పుడు మా అర్థం కాలేదు. 3 కలర్స్ ఇచ్చారు. ఎక్కడ కలర్ ఇప్పుడు 4th కావాలి నా 5th ఇంకో కలర్ రెడ్ దానికి అప్పుడు ఎలా? జనరల్ గా అలా చేయం నాన్న. ఓకే, చేయాల్సి వస్తే మీరు సపరేట్ గా మీరు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు 4th వద్దు నీకు కలర్. ఇవి అప్లై చేసిన తర్వాత యు రైట్ డౌన్ TR: nth child of 4 background color. ఓకే, మీకు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ గా రావాలంటే ఇది ఎలాగా ఉంది. ఓకే, బట్ దట్స్ ఓకే. రైట్. Right. Next. Shall we see this next? I would like to apply something to Edipoli. 1 second. No. I will end up with few more things. Positions will be seen later, maybe in the Saturday. But tomorrow I want to start JavaScript at any cost. No second question. Okay. We have to spend more time on that. Positions, I will give you a video. You will go through it. Don't worry. I will take the class. నేను చెప్పకుండా వదిలిపెట్టను. నా పాయింట్ అది కాదు. బట్ I need to spend more time on JavaScript. I have to give leisure instructions in the JavaScript. This will be learned at any cost. By practice, it will come. But JavaScript అట్లా కాదు. I have to spend time with it. We have to practice a lot. Time కావాలి దానికి. కాబట్టి నేను ఐఎమ్ జస్ట్ concluding the styling today. Tomorrow we are starting JavaScript. Okay. Yeah. Last few more points are there. Let me complete that. That is, there is a word called transformation. What is that word? Transformation. You can transform the, what is it, effect. You can transform the
effect. So let me explain with an example. CSS transform. Sir, W3 skills is good, but I don't want to touch that. What is this point called? Transformation. Transformation. This is called transformation. So let us take this image only. Why should I copy image address? And let me have img src is equal to science. So here I can apply some width is equal to 200 px. So it automatically resizes it. Now I want to transform it. So where and how I should transform? So here I will apply the ID is equal to DE4, something like this. Hash DE4. No hover. I'm just directly applying the transform. Transform rotate 90. Okay. Rotate. So can you see what happened here? Originally, this is not the shape, right? This is the actual one. So when I make the transformation, it will automatically rotate. Instead of rotation, I can make use of scale of 1.2. What did you observe? It is increased the size by 1.2 times. If I make it 2, it will increase the 2 times. If I say 1.2, it increased to 1.2 times. అర్థమైందా 1.2 times అంటే కొద్దిగా if I make it as 0.5, then it reduced to 0.5 times. Is that clear? Yes. But if you want, normally it should display as it is. Only on hover it should do like this. What do you mean by that? And I said DE colon hover. So when I move my mouse, one second. When I move my mouse on that image, only then it is transformed into 0.5. When I move my mouse out, what happened? So if I make it as 1.5, what will happen when I move my mouse? It is increasing its 1.5 times. When I move my mouse out, it is coming into Balaja. Yes, sir, సరిపోతుంది. పాపం అనితతో కూడా మాట్లాడిస్తున్నాను. అనిత మరి తప్పదు అనిత, లేకపోతే బోర్ అయిపోతారు మీరైతే. వద్దా? మరి నేను చూసావా టార్చర్ చేస్తే ఇట్లా దాంట్లో పెట్టి చెప్పకోసం. Okay. So after transformations, we have something called transition. మీరు ఇవే ఎంజాయ్ చేస్తారమ్మా. I would have gone to positions. It is very boring. It will be very, very boring. Positions. Okay. But don't you enjoy this? ఇట్లా చెప్పు ఇంకెప్పుడు ఇంకేమనిపిస్తుంది నీకు? లేదు చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ బై యూజింగ్ టైమర్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్. అవన్నీ యానిమేషన్స్ ఆయన అడిగిందంతా చేయొచ్చు. బట్ వీ నీడ్ టైమర్ ఫంక్షన్స్. ఓకే. అండ్ అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఈస్ no, because of Syed Fazil, this class standards are increased to next level. I'm straight away admitting it.
నేను కన్ఫెషన్ కూడా ఇస్తున్నాను. ఫాజిల్ లేకపోయిండుంటే క్లాస్ని నిన్ను ఒక స్టేజ్ తక్కువనే చెప్పేటోండి కావచ్చు. ఒక్క పర్సన్ అట్లా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మిగతా వాళ్ళందరికీ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇంట్రెస్టే చూపించలేదనుకో చెప్పలేము అబ్బా. ఏమి సిఎస్ఎస్ చెప్తుంది క్లాస్ చెప్పు తొందరగా కంప్లీట్ నో. నో హీ ఆస్క్డ్ మీ రైట్, ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ యూ కీ ఫ్రేమ్స్. To create an animation we have to learn keyframes. I will introduce that also, no doubt at all. I teach personally, nobody else, but you should show me that interest. If you don't show me the interest, sorry, I have to complete the syllabus. I have some syllabus to complete. I will complete it. But if you show the interest, I will take extra 10 more days. అది నీ దగ్గర నుంచి రావాలి నాకు. నా దగ్గర కొంత తెలుసు. I know some knowledge. I have some knowledge. మరి తీసుకోవాల్సింది ఎవరు? మీరే. చూద్దాం. Okay, yeah. Shall we see the last point? That is, here it is transition. What I have done? 2 seconds. What you observed? అది జూమ్ అయింది. టచ్ చేసినప్పుడు 2 seconds లో కావాలి. ఆగా 2 seconds తీసుకుంది ఆ ఎఫెక్ట్ రావడానికి. ఓహ్, ఇఫ్ ఐ మేక్ ఇట్ యాజ్ 5 seconds, it took 5 seconds to zoom. If I don't have this transition time, ఏమైంది? టక్కన అయిపోతుంది. That entire change become immediately. Div id is equal to de6 hash de6 VORDR border 1px is solid, width 300 px, height 400 px, background color light coral. I have a division here. Hello. Okay. As soon as I move my mouse on that division, its background color should be changed to yellow. Blue. Okay, blue. How to do that? Hash de6 colon over background color is but that effect is so immediate. That effect is so immediate. If I apply on, not hover, okay, transition 3 seconds. ఏమైంది? It is changing to blue, but that entire transition you are able to see it, right? How is this? ఎట్లుంది అది? చెప్పాల్సిందే. ఎక్సలెంట్, సూపర్, ఎక్సలెంట్. లేదు నాన్న, మీరు బోర్ అవుతారు. నాదేముంది చెప్పు. ఇది రైట్. What happens if I apply that transition here? చూస్తున్నారా transition 3s? What is it? When I applied the transition in the hover class is different. Actually different అయింది అది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయలేదు. What is the difference?
దానికి కలర్స్ కిందది దానికి దీనికి సంబంధం ఏంది? చూడు, అబ్జర్వ్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దట్. 3 షేడ్స్ ఈ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. అది నేను కిందకి వెళ్ళలేదు. ఓవర్ ఫాస్ట్ Mouse when I hovered that element, the color is changing for 3 seconds. When I remove it, it is going back in the no time. But when I apply transition here in the division itself, whatever the change it may be, it will take 3 seconds for changing from red, pink to blue and blue to pink. మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ transition, where it is applied. Have you ever seen this in your life? Ekkada? Online people, have you ever observed this kind of thing in your life? Vishnu, cricket చూస్తావా? Who is your favorite player? Okay. మీ ఫేవరెట్ ప్లేయర్ ఎవరు? ఓకే, మీరు? ఓకే, సచిన్ టెండూల్కర్. ఓకే, సరే, మీరు ఇంకెప్పుడు క్రికెట్ చూడకండి. సో దెర్ ఈస్ ఎ వెబ్సైట్ కాల్డ్ క్రిక్ ఇన్ఫో. ఇది ఎప్పుడైనా చూసారా క్రిక్ ఇన్ఫో? ఏంది మౌస్ ఓవర్ చేయగా ఏడుతుర్రేంది వాళ్ళు? ఏం జరిగింది అక్కడ? కొన్ని సెకండ్స్ తర్వాత ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయలేదా? వెరీ గుడ్, బాగోలేదు. It happens also in online like Amazon or websites. If we Of course, keep of them. course. Yes, yes, yes. Why you are not saying that? Where is your observation? Okay. If you are from today onwards, if you are a JavaScript developer or UI developer, you should start watching everything in perspective of UI. మీరు ప్రతి దాన్ని UI perspective లో మాట్లాడాలి. What is the font size you applied for learn, practice and perform? What is that image? What is this font size? How do you convert this bigger images? ఇవన్నీ మీరు నన్ను అడగాల, ఏం అడగరు. Good. So here all our boxes are deep cornered, not curve cornered. అంటే నా బాక్సెస్ అన్నిట్లో డీప్ ఎక్దమ్ పాయింట్ కార్నర్డ్ వస్తుంది. ఇది చూడు, this is called as round corner. How do you get the round corner for the division? వద్దా? కావాలా? కావాలండి. చూడండి, that is called BORDER, border radius is 10 px. Understood? How is it? Yes, border radius. Okay, let me convert it into 300 by 300 so that you will get the square. Sir? Do you want round?
Yes, sir. See this. You can apply 50%. Right? Not only background color, I can give background image also. అదొక్కటి లాస్ట్ది మీరు చేయండి. What is that? Background image. Please use that background image for లేదురా ఒక్క నిమిషం, లేదు. యూజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్. నేను లాస్ట్ చూపించేస్తున్నాను. అంతే, రౌండ్ హార్ట్ షేప్ రాదు. ఏమైనా ట్రై చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ షేప్స్ కొన్ని లేదు ముందు. అదే ఎక్కడ వేరే వాటికంటే నువ్వు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించి నేను మాట్లాడు. లెట్ మీ కంప్లీట్ ద బార్డర్ ఇమేజ్ దట్ ఈస్ background image URL. Give the image in the double quotes. Okay. One second. Border image is there, but that image is too big to this division. Okay, so background size cover. Okay, contain. Kangar Badakandi, these are the properties, these are the different properties you have. You can use them. Understood? Okay, so you can have multiple properties. These are the sum of the properties. You just start reading it. There is no complexity in background. Okay, complexity is resided in understanding pseudo classes, pseudo elements, and box model. Okay, inline to block, block to inline. These are the complex things you have. So now you are clear with this. Start using them to create good pages. Understood? Right. That's it for the day. See you tomorrow for JavaScript. Okay. See you guys. See you tomorrow. Can you update classes? I am already updating. I don't know because I am updating everything in the same playlist. Okay. Already the playlist got already distributed in the group, that is community group. Okay. You will get it. Okay. See you. ప్రవీణ్ సార్, Yes. ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్ లో ఫ్లెక్స్ ఒకటి, జెడ్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్ నేను చెప్తాను అన్నాను కదమ్మా, సాటర్డేస్ చెప్తాను వాటిని. ఓకే ఓకే, డోంట్ వరీ. డెఫినెట్లీ గా రెస్పాన్సివ్నెస్ ఇవన్నీ సాటర్డేస్ రోజు మనం కవర్ చేసుకుందాం. వన్ మోర్ థింగ్, లైక్ జావా స్క్రిప్ట్ ఏమేం టాపిక్స్ కవర్ చేస్తారు, ఏమైనా లిస్ట్ పంపించగలరా? ఇక్కడ మన వెబ్సైట్ లో ఓపెన్ చేసుకుంటే మొత్తం అంతా ఉంది, ఇంక్లూడింగ్ అసైన్మెంట్స్. ఓకే, ఏమనుకోకుండా ఒక్కసారి వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చూడండి. నేను ఇప్పుడు పర్సనల్ గా చెప్పడం యూజ్ ఉండదు. ప్లీజ్ గో త్రూ దట్. యా, ఓకే థ్యాంక్ యూ.